Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Приветствую в нашем эфире. У нас сегодня будет интереснейший гость, очень такой живой человек, искрящийся, я бы сказал. Это американец, и он многое сделал полезного, очень важного для Украины, волонтерит практически с первых дней войны. Марк Линдквист, который будет сопровождаться нашим штатным сотрудником службы внешней разведки Илией Кусой, который будет выступать в качестве переводчика, собственно говоря, его прямая профессия, военный переводчик, правильно? Вторая. Не военный, но просто пока не военный. Да. И мы сегодня поговорим на самые разнообразные темы. Марк, we are glad to see you here. Thank you for having me, sir. И с чего начнем? Так, звук нормально? Вроде. Добавим чуть-чуть звука, потому что они жалуются, что им мало звука. Да, сейчас поднимет вам звук и будет все окей. И с чего начнем? Ну, начнем, давай, собственно говоря, как Марк оказался в Украине. Вот что его привело, что его связывает с Украиной. Не так много американцев из своей повседневности вырываются, оказываются в Украине. Tell us your story of how you got to Ukraine. So, because not many Americans actually, were in Ukraine, and especially now when we have this war and everything. So, how did it happen? I'm sitting in America, in Fargo, North Dakota, where I was living at the time, small town about the size of Ternopil. And, I was seeing the news just like everybody else on planet Earth. The full-scale invasion begins, the siege of Kyiv, and, I'm a former NSA, U.S. Air Force intelligence analyst, have an idea about how, the status of freedom on planet Earth in different countries around the world. And, of course, knew and understood that, freedom was at stake out here. So I think the moment that really got me was when President Zelensky had called for a foreign legion, international legion. That was what really kind of sparked in me. Felt like I was being called again, like when I served in the U.S. Air Force. Okay. Марк был у себя дома в Северной Дакоте. Он вообще сам из городка, из города, который где-то по размеру как Тернополь у нас. Он смотрел новости и по новостям увидел, что происходит в Украине, и, в общем-то, его это тронуло. Плюс, так как он бывший военнослужащий армии США, он был военным аналитиком в ВВС. То есть, по сути, это аэроразведка, анализ данных. То есть он примерно представлял себе, как устроены многие вещи. И он понимал там, что происходит в разных горячих точках, в которых Штаты участвовали. И, соответственно, он понимал, что свобода находится под угрозой и в Украине. И он понимал, что мало людей в Штатах понимают это. И его переломным моментом был, когда президент Зеленский объявил... was it in 22, I think? Yeah, the Saturday after the beginning of the full scale. Yeah. Когда президент Зеленский буквально там в первые недели объявил о создании интернационального легиона, и вот тогда это был момент, когда он понял, что надо ехать. And so I saw a video of a British soldier, veteran, who said, I'm 40 years old, I've never been married, I got no kids, and I'm a veteran with a flexible job. Ukraine is calling for soldiers. What's my excuse, he said. I've got to go. And I watched that video and I said, that's it. That's me. I was 40 years old, never married, no kids, veteran experience. Had a flexible job running a business. And so I signed up for the Foreign Legion through the Chicago Consulate, got my deployment gear together, and got ready in mid-March of 2022 to come over here and fight. The Ukrainian army never gave me an interview. I never got in. I'm an intel analyst. I was not a combat troop from Iraq and Afghanistan. So I never got into the Foreign Legion. But once I got here, of course, as you know, there was plenty of help to be given. So you played like a supportive role, or how? Yeah, immediately we started asking soldiers and people what they needed, and as you know, it was medical supplies was a big need, tourniquets, bandages, body armor, helmets, these things. And so we just started running supplies into the country, and that first year was about $4 million worth of medical supplies and requested gear from the Army that we brought in. Okay.
Марк увидел интервью одного британского военнослужащего, который записал видео, и он сказал, что вот мне 40 лет, у меня нет, я не женат, у меня нет детей, я ветеран войны, и как бы я нахожусь в Украине, мол, вот как бы у меня нет никакого оправдания мне не быть здесь. Да, и вот он посмотрел это видео и понял, что это же я, как бы, да, думал, что это он. Ему тоже было 40 лет, он был ветераном, без жены, без детей, с опытом, и он решил помочь Украине. Он через консульство в Чикаго все оформил, и к середине марта 2022 года был готов уже со своим снаряжением, как бы приезжал в Украину помогать. Он не был в самом интернациональном легионе, так как он больше всегда занимался аналитикой и сбором данных, и как бы такой вспомогательной ролью, поэтому здесь он помогал с доставкой разных припасов, то есть медицинские, бронежилеты, каски, то есть и они привезли в Украину на турникеты. На общую сумму $4 миллиона, они привозили в Украину все эти припасы для военных. Угу. А как в принципе, какой отклик война в Украине, широкомасштабная война в Украине нашла в сердцах твоих бывших сослуживцев, ветеранов? То есть когда вы все это увидели, о чем они говорили? What was the overall reaction from what was going on in Ukraine among your former colleagues, also other veterans? So what did they maybe say when everything happened? What was their reaction? Mainly from my veteran friends, when I told them that I was headed over to Ukraine, they said, Mark, if I didn't have a family and kids and a job I can't get away from, I'd be there with you. Almost universally, that's what my friends told me. Почти все сказали, что Марк, если бы у нас не было там семьи, работы, то мы, наверное, тоже поехали бы туда. То есть почти все сказали, что да, мы бы были там с тобой в Украине. Угу. А у вас не было работы? То есть чем вы занимались на тот момент, когда началась война, чем занимались? Did you have a job when, the moment when you decided to come to Ukraine? So what did you do before that? Oh, I've been a motivational speaker and entertainer for the past 12 years, 10 years at the time, I suppose, since I had gotten out of the U.S. military in 2012. That's what I've been doing. I've been speaking for major corporations at their annual conference, McDonald's, Starbucks, Walmart, Amazon, and the big companies, Microsoft. So I was running my own business, so it was flexible. I decided to go because I could. Okay. С тех пор, как он был мотивационным спикером, выступал на разных мероприятиях крупнейших американских компаний, Amazon, Макдональдс, многие другие, где, с 2012 года, с тех пор, как он уж перестал быть военнослужащим и получать, на тот момент, это было 10 лет уже опыта, он этим занимался. Так как у него был этот свой бизнес, он был достаточно гибким, то он мог себе позволить поехать в Украину. Have you ever been in Ukraine before war? Never. No, never. Never been to Poland or Ukraine. So this is my first time. То есть он не был, забыл, он не был в Украине перед войной, то есть это фактически, когда началась война, то он впервые здесь оказался. И, собственно говоря, какая вы оказываетесь в абсолютно незнакомой стране, где никого не знаете. И как быстро вы нашли точки соприкосновения с украинцами? Как установились быстро человеческие отношения? So, since you were in Ukraine, this was the first time that you actually got to Ukraine. Yeah. How did you manage to get on with Ukrainians, here to find this common language? So how was it? The first week when we got into Lviv, that would have been late March of 2022, we hired a translator. And they were with me full time. All the way out to Kramatorsk when we got there in April, when we went to Kharkiv in May. So for the first year, I had a full-time translator, and I don't know what I would have done without him. For a year? Yeah. So that was very helpful. Когда он приехал сюда в марте, получается, 22-го, они наняли переводчика, который с ними постоянно ездил. В апреле в Краматорск, в мае они были в Харькове. И, по сути, весь год у них был переводчик, без которого, конечно, им было трудно бы коммуницировать. And I'll say, every Ukrainian we met, anywhere, didn't matter what city we were in Vinnytsia, if it was here in Kyiv or Kharkiv, Dnipro, everybody was so helpful. The Americans showed up to help, and they made it easy for me to be able to help.
my idea was I'm not going to wait for people to tell me out in Lviv what's happening. I'm going to go out there out east and talk to the soldiers in the trenches and see what they need. And so all the way across the country, people were so helpful. Remember when we couldn't get fuel in the spring? You know, people would let me use their OCO card and their fuel allotment for the day to be able to get east and help. So it was nothing but supportive from the locals. И очень много людей помогали. То есть везде, где они ни были, люди, украинцы простые, помогали всем, чем могли. Там, когда у них закончился бензин весной 22-го, то они им там давали свои карточки от заправки ОКО, не могли ими пользоваться. То есть, в принципе, очень был такой живой отклик в плане помощи от обычных людей. Они могли давать там информацию, какие нужны припасы там людям в окопах, например, во Львове, там им помогали в этом плане. Угу. И вот вы были в Харькове, я знаю, что вы очень часто бываете в Харькове, любите этот город, как вы уже говорили. Вы выступали, кстати, Марк поет в духе Фрэнка Синатры, я потом выложу у себя там, в Телеграме выложу видео, и любит это делать, причем делает это на высоком уровне, выступает там на открытии суперболов в Штатах, и это как бы считается престижно и круто. И, собственно говоря, вот интересует столкновение с этой войной, потому что Марк воевал в Афганистане, и вот чем опыт войны в Афганистане отличается от той войны, которая сейчас в Украине с Россией? So, since you were in Kharkiv in 22, and also Yuri told that you're a singer and you sing in Frank Sinatra style, and you really perform in different and also in major events like the Super Bowl opening ceremony, right? Not the Super Bowl, but Monday Night Football, Thursday Night Football. Like Super Bowl is the big game. I just want to make sure people don't think I'm that famous. No, but just really explain, because we in Ukraine, Super Bowl is not some kind of major events in Ukraine, unlike US. So please explain that. Yeah, so I am a singer and used to in the United States military, used to sing our national anthem for retirement ceremonies or do you want me to wait? No. Yeah, continue. Used to sing for the military ceremonies, our national anthem. So when I got out of the military, I just started doing that for sports events. And so the largest football games in America, I'm lucky enough to sing for them for 60,000 people at a time. And what an honor for a veteran of the military to do that for the largest crowds in America. So when I got here to Kharkiv, remember, Kharkiv was empty almost in the summer of 2022. And people were scared and maybe needing a little bit of a moment of joy, a little boost, a little morale help. And so I decided to put together a Sinatra Big Band concert for free, just to do exactly what I used to do in Afghanistan, Kuwait, Oman, UAE, Kyrgyzstan, Turkey, all over the Middle East, is entertain the troops and give them a moment to forget about war just for a night. Марк выступает, он поет действительно, но не на открытии Супербола. Это мы уже Супербол поняли. Это может кто-то не понимает, я же всем перевожу, то что нет, потому что Супербол считается это прям вот топ-топ, а он на серьезных ивентах, но по уровням пониже чуть. Вообще изначально Марк исполнял американский национальный гимн на военных церемониях разных. И плюс потом, конечно же, как военный, как ветеран, и это большая честь для ветерана войны, выступать на разных публичных мероприятиях крупнейших футбольных компаний, клубов, и в том там стадионы собирались там по 60 тысяч человек, например. И когда он приехал в Харьков летом 22 года, то он же был полупустой, людей не было, люди боялись, и в общем-то они организовали бесплатный концерт Фрэнка Синатры, где он пел для людей, для военных, и это по сути он делал то, что он делал во многих своих поездках на Ближнем Востоке, в Афганистане, когда он поддерживал моральный дух военных, давал им, по сути их развлекал для того, чтобы они хотя бы на минуту забыли о войне. И вот то же самое он делал в Украине, когда приезжал. What is your favorite song? New York, New York, My Way, and then I found out there's a New York, Ukraine as well.
So I sang that out in Le Mans to the guys. Ну, его любимая песня Фрэнка Синатра «Нью-Йорк», «My Way», ну, «My Way» the same. И какой-то вопрос задавал, Кирилл? И я говорил об отличии, собственно говоря, вот его опыт войны в Афганистане, собственно, и вот то, что он здесь видит, вот характер войны, насколько они отличаются. И да. So we're super interested in, since you have an experience because you were in Afghanistan. What difference? How would you describe is this war different from what you saw in Afghanistan? So what was your impression, and where is this difference in your opinion? When I was in Afghanistan, I'll let the audience know I did not fight. I was not a combat troop, right? So I only have friends that were there that can tell me stories. I was only on the ground there in Afghanistan for about a few weeks. But what I do know is that a war that is fought but with artillery, front lines, and the second largest military on earth is completely different than fighting terror cells in caves with roadside bombs and you don't know where the enemy is. So most of the veterans that I have talked to who have fought there and then came out here to fight, there's honestly not a lot of the strategy and tactics that carries over, that's helpful from that war to this war, because they're just completely different on the battlefield. Does that make sense? Yeah. Марк он не участвовал непосредственно в боевых действиях, то есть он не был... Он уже аналитик, я так понимаю, что... Да, имеется в виду, что он не был combat troop, то есть это, в штурмовых отрядах он не был, то есть он не участвовал непосредственно в боевых действиях, у него много знакомых, которые, тоже ветераны, которые в этом участвовали, ему пересказывали, и когда он там был, и, он знал изначально, что понятно, когда идет война, очень большая разница между войной, где используется там артиллерия, есть линия фронта протяженная, с окопами и всем остальным, от войны, где ты там уничтожаешь террористические ячейки в каких-то пещерах или в горах, и ты там не совсем понимаешь, где точно враг находится. И, конечно, по этой причине большая часть друзей, они ему говорили, что многие стратегии и тактики там из Афганистана и опыт, он неприменим на самом деле к войне в Украине, потому что это вообще совершенно разные истории. Угу. А как ты думаешь, Марк, вот в принципе такая война, как в Украине, она, наверное, американских военных тоже застала в какой-то степени врасплох, но я имею в виду по своему характеру, потому что на протяжении 20 лет США воевали в Афганистане, в Ираке, проводили какие-то полицейские операции, скорее полицейские по своему характеру, чем, собственно говоря, тот характер боевых действий, как у нас. И, собственно, как ты видишь, насколько эта война повлечет за собой фундаментальные изменения в изменении подходов для США, для американской армии? То есть какие выводы они сделают из нее? Такой более аналитический вопрос. So, more of an analytical kind of question. So, how do you think this war, would this war, in your opinion, change the approach of U.S. administrations and maybe on a broader level the U.S. public towards wars and participation in wars? Because, generally the United States fought several wars in the past, several decades, but these were mostly, I think you will agree, police operations, against terrorist networks. Sure. So, and do you think were the Americans caught off guard somehow because of the war of Ukraine and its scale? And do you think, is it possible that this war would change the attitude of Americans towards what is war and how they're fought? Unfortunately, I don't think it is changing attitudes that much, because we Americans, we always talk about, unless it affects us in America, like 9/11 on our soil, Pearl Harbor, in our territory, we don't seem to react, right, in what I think is the proper way. Those two oceans that protect us in America keep us from most of the bad stuff on earth, right? And so unless it directly affects an American and their pocketbook especially, their finances, unfortunately, I think we have not reacted
to world events in the proper way, and that makes me sad. I'm 42 years old. As I have seen the advent of the internet, social media, cell phones, global travel, like the world is a smaller place. I can get from America to here in a day, right? We can communicate with someone on the other side of the world in an instant. Yeah. This will go out to the world. The world is a smaller place, and one action on the other side of the planet can and should affect you. But Americans are kind of in their own bubble. So they're not even thinking of, I mean, not only reactions, there is no reaction, but you think there is also no even some maybe attempts to rethink things? Not exactly, not necessarily react to something, but at least to think that maybe something might change. Well, I mean, I think at the Pentagon, at the highest levels of government leadership, yes, I think they are having those conversations. At the citizen level, at the kitchen tables, in the small towns, I don't think so. I think that they are then being impacted by influence operations by, let's say, then our enemy Russia, right? Convincing them that Ukraine doesn't matter. Talking points about Ukraine that would convince an American voter not to support Ukraine. The average person, though, I don't know if their view of wars is any different today than it was on February 23rd of 2022, sadly, right? I see. В целом, по мнению Марка, нет. Подходы и мнения не поменяются относительно войн. Как он не видит этих изменений. Почему? Потому что в Штатах меняются вещи только когда это касается их лично. То есть, условно говоря, вот эта история про то, что два океана защищают США, и пока ничего, и они находятся далеко. Всегда Штаты менялись только когда это касалось их, как это было с 11 сентября, как это было с Перл-Харбором, то есть если на их территории что-то происходит. Если это не касается конкретно территории США или особенно финансов американских, то есть их по сути, финансовых ресурсов, они вряд ли будут меняться, и это грустно. Он говорит, что в принципе что в целом, Штаты не отреагировали должным образом пока что. И он говорит, что в принципе это грустно, поскольку вот ему 42 года, вот он в принципе за свою жизнь увидел появление кучи технологий, интернет, смартфоны, там как по путешествия изменились, можно там за день доехать из Штатов в Украину, можно там позвонить кому-то буквально в любую секунду, поговорить, но при этом отношение все равно вот к войне, оно осталось прежним. В принципе, на уровне, потому что я спрашивал, я уточнял, на уровне Пентагона и Белого дома, наверное, ведутся вопросы о переосмыслении каких-то вещей, но на уровне, возможно, но на уровне обычных людей, Марк сомневается, что они как-то, то есть они все еще мыслят, особенно сейчас в преддверии электоральной кампании, во время разгар выборов, когда им говорят, что Украина это вторично и что надо не поддерживать Украину, то обычные люди, они особо ними. То есть, по его мнению, сейчас отношение американцев к войне, оно не сильно поменялось с того, что было до февраля 22-го, к сожалению. Но из этого вытекает, что Штаты в принципе, США в принципе не видят, что условная вот эта вот авторитарная ось, там Россия, Китай, и КНДР, там и другие ребята, они ведут игру на поражение Соединенных Штатов, потому что они вкладываются в это большие ресурсы, они меняют тактику, они формируют пул сателлитов, они особенно очень серьезных успехов, например, Россия достигла очень серьезных успехов на ниве культурного продвижения себя там в странах третьего мира, там как глобального юга сейчас его называют. И она использует нарративы там антиколониальные, говорит, Запад вас угнетает, вот они вас ограбили там, и так далее. Я думаю, это то, что в Афганистане в том числе ты мог видеть, и как это вот использовалось там, да? И собственно, а Запад, прежде всего Соединенные Штаты, как ядро Запада на сегодняшний момент, получается, игнорит вот эту изменившуюся реальность не только технологически, но и на уровне геополитических альянсов, изменения баланса экономического, там, et cetera. So, from what you said, this means basically that the United States ignore the broader play
by this number of authoritarian countries, the so-called authoritarian axis like Russia, China, North Korea, which, because what they play, the game they're playing in order to, they're playing a long-term game to defeat the United States. And they're trying to they change their behavior, they change tactics, they create proxies, in different states. And especially, for example, if we take Russia, they were particularly successful in their cultural intervention in different global south countries, like in Africa, because they're using anti-colonial discourse and narrative in these countries when they, and probably this is what you also maybe saw or felt in Afghanistan, where the US were present. So basically this all means that the US ignore this problem generally, so they try not to see this kind of play that they face. Even worse, I don't think they're trying not to see it. I don't think they know it's happening. Right? Okay. I had written an article published online at the end of 2022, and I titled it America Under Putin's Spell. Mm. And I talked in that brief article about the fact that these dictatorships, these authoritarian governments around the world are trying to defeat us, crush us from within, get us to fight with one another so that we don't mount a defense against them. And that's happening in America. And I think that right now, sadly, for my country, America, Putin can declare victory over the American hearts and minds, right? And we didn't even know it happened, right? Because we don't have a Ronald Reagan shouting from the Brandenburg Gate, tear down this wall. We don't have the American leadership that is informing our citizens that these are the threats in the world that we have to be on guard for. We have had 80 years of peace and prosperity, and the people that know what it's like to fight the bad guys in Europe are dead. The World War II veterans, right? The greatest generation from our country. So, sadly, it's a game we are not winning. But there is constant talk about authoritarian axis of evil, the new axis of evil, and I read those articles every day, foreign affairs and everything. So there is constant talk about this, but you still think that they don't even know what's happening, or then what is this? It's a strange paradox then, It definitely is strange. There again, I'll go back to the fact that if it doesn't affect the person at the kitchen table in America, they're not able to dedicate energy to it, right? That's happening somewhere else, right? The bad news on the news will always be there, and so Americans increasingly have just gotten into their little bubble of what their family is doing on their street, in their town. like in a shell. Totally, right? And I don't see, I thought that the invasion of Ukraine would cause Americans to remember who we are, remember the values that we stand for, remember what our role in the world is as the leader of the free world. But summer of 2022 came and Will Smith punched Chris Rock, right? And then there was a trial with Johnny Depp. And that's what we're paying attention to. Holy shit! Yeah, I remember that. But that's true, that was top news. That's all people were talking about, right? Yeah. And so I fear that America and Americans are no longer able to concentrate on important things anymore. Fuck. Fuck is right. Переведу весь этот эпик. Да, в целом главная проблема, получается, что по мнению Марка дело, хуже все обстоит дело. То есть, в Штатах, как он считает, не просто там не хотят видеть или там игнорят, а они не понимают, что вообще происходит. То есть, когда он в конце где-то 22 года он прочитал статью, которая называлась там «Америка под чарами Путина».
Да, то есть там в статье как бы говорилось о том, что Путин очень сильно влияет на Америку изнутри, все эти авторитарные режимы, они пытаются изнутри Америку взорвать, и он считает, что в принципе, да, Россия может в какой-то момент объявить победу над Штатами вот в таком ключе, такую, то есть победу, я так понимаю, больше это можно назвать моральную какую-то, в том плане, что изнутри как бы они не смогут ничего сделать с этими вызовами. По его мнению, проблема в том, что у Штатов сейчас нету такого лидера, как, например, Рональд Рейган, который бы там под Бранденбургскими воротами кричал, там, эту стену надо снести, да, она должна пасть, как это было в свое время в 80-е. Нету лидера, который бы это сделал. Большая часть людей, которые помнят опыт там, Второй мировой войны, которые там помнят, у них был опыт войны в Европе против плохих парней, условно говоря, и они, это ветераны Второй мировой, там, они уже их нет в живых. И по сути, Штаты имеют там только вот опыт 80 лет мира и процветания, и иногда вот они вступали в войны где-то вот далеко, в Европе, например, там они вот сражались. Где-то далеко в Европе. Да, это как бы... Тоже такая формулировка. Это так оно в принципе и звучит. Оно так и звучало на самом деле, но вообще да, это далеко. Для Штатов, особенно в те времена было. И, например, вот привел то, что Марк говорил, мы привели пример, что вот летом 22-го говорит, что он думал, что вторжение в Украину, оно как раз могло, он надеялся, что оно как раз приведет к тому, что американцы вспомнят о том, кем они были, осознают, что они являются лидером свободного мира и, будут более решительными. Но потом наступило лето 22-го, и Уилл Смит на церемонии вручения Оскара ударил Криса Рока, ведущего. Там был очень большой скандал по этому поводу. Из-за жены. Да, из-за того, что тот там пошутил про его жену, и, это были топовые новости, а потом пошел суд над Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, когда они разводились, и все только об этом говорили. И стало ясно, что пока война нам не будет касаться, условно говоря, кухни каждого американца, то есть его дома, да, то есть то они не поменяются. И, собственно говоря, эта повестка мы так понимаем, что это повестка этих выборов сейчас в Соединенных Штатах, когда Байден и Трамп борются, и, собственно, здесь наши зрители спрашивают, что он думает о Трампе и его потенциальном влиянии в будущем на действия в Да, и я как раз немножко этот вопрос тоже раз хотел задать. So, as we understand, so this is now Ukraine, and actually what to do with Ukraine is one of top, agenda is part of the agenda during these elections. Yeah. And there were many questions in the chat that what do you think about this campaign and about Biden and Trump's rhetoric towards Ukraine and how they, try to handle this issue before elections? And I would also like to add for myself to this question, because you said that you don't see a leader like Ronald Reagan who will shout from, this, we need to tear down this wall, something like that. But do you see any political leaders of such scale and like Ronald Reagan right now in America? So is it possible that there are these political leaders, or you think so? What is the problem? The problem is there is no person. There are people there, but they're not they don't have power, or you think that there are no political leaders at all, on the highest level? So what do you think about that? First part of your question with the election, Ukraine issues. One would think, and I apologize for being a little pessimistic here, but one would think that at the dawn of a potential World War III situation, that the most important issue in the election this November in America would be this war. You look at the polling of the top 10 issues of what voters are concerned about, and let me guess, migration, inflation. Yes, Yes. You're not American, and you know No, these. I know this. And Ukraine is not on that top 10. Now, that frustrates me greatly, right? What are we doing? Yes, the candidates do have a position and policy on Ukraine. I am fearful of what would happen if Donald Trump comes into office, simply because of his rhetoric about NATO and about how he thinks he can be the hero in coming in this war in 24 hours. He's just a wild card that I don't think
the future stability of the free world wants to rely on, right? Biden, and I can be critical of him as well, as an American citizen. Yes, I know that many Ukrainians are happy with his help and support these last 2 years and 4 months. But as an American, I can say, what are you doing, man? Like you're showing our enemies, China, Iran, North Korea, Russia, of our American weakness. And if we wanted to end this war, we could by decimating our enemy and Russia's ability to make war for the next decade. But Biden won't do it. I don't know why. His national security advisor is weak. I don't know if he knows what room he's in. and he doesn't know how to fight wars, right? And so I'll pause there and then get to the second part of your question. Yeah, okay. По выборам сначала. Ну, в целом у обоих кандидатов есть позиция по Украине, да. Но если посмотреть на топ-10 вопросов, которые, ну, повестка выборов, да, которая волнует среднестатистического американца, то Украина не будет там. Там будут на первом месте, я просто угадывал, ну, в принципе, мы знаем, да, инфляция, миграция, экономические вопросы, вся эта история. Украины там нет, и это его, конечно, расстраивает. По Трампу, ну, он опасается того, как бы, что будет, если придет Трамп к власти, потому что Трамп, он непредсказуемый. То есть из-за его риторики по поводу НАТО, по поводу России, по поводу того, что он вот героически закончить войну там в ближайшие 24 часа. И это, ну, то есть он просто такой, как бы, ну, он непредсказуемый человек, от которого непонятно, что ждать. По Байдену, конечно, все как бы благодарны за его позицию последние там 2 года, которую он по Украине, решения, которые он принимал, но реально все равно встает вопрос, типа, что он делает, да, что он как бы он не делает достаточно, поскольку он своей нерешительностью он показывает врагам Америки, Китаю, Северной Корее, Ирану, России, что как бы Штаты слабы, и они не могут там, вместо того, чтобы взять и там уничтожить своих врагов, вот как они могли бы сделать, и таким образом показать, ну, как бы свое могущество. Ну, и в этом контексте... Сейчас, подожди одну, and the second part of the question. Which was again? Which was about political leaders. Oh, yeah. Yes, thank you. I don't see a great future American politician rising up to fill the void. Even among the younger politicians and congressmen and women like that you see. I was looking at that the other day, trying to find an inspiring Republican vice presidential candidate. Yeah. Right? Or somebody who, if Biden were to grant my personal wish and step aside and allow what we call brokered Democratic convention where anybody can Michelle Obama will come. Right. I mean, to me that'd be probably great and inspiring. Don't know if she has the political experience to do such a thing. However, no, I don't see. There's 538 leaders in Washington D.C. who run the most powerful country on earth, and they can't get anything done. Right? If they can't get this right, with the consequences of losing this battle of East versus West, NATO and America and the Western world and freedom versus dictatorship, democracy, autocracy, and the Russian way, if we can't get that right, there's none of them that are any good. Okay. Я просто спрашивал по поводу политических лидеров, видит ли он вообще кого-то, да, раз, потому что, Рейгана же нету, и, такого кого-то типа Рейгана, да, вот личности. И нет, ответ нет, потому что даже вот, среди молодого поколения политиков, вот он пытался там рассмотреть кого-то среди молодых политиков, там многообещающих кого-то, какого-то подходящего, например, вице-президента 2 кандидатам, республиканца или демократа. Или вот он говорит, что я там так себе думал, если бы свершилась его мечта, и там Байден бы отказался бы от кандидатства в пользу кого-то моложе, там даже если бы Мишель Обама, например, там, она была бы таким вдохновляющим примером, хотя непонятно, какой была там как она политически бы сыграла, но тем не менее, именно как управленец.
Но среди 538 сейчас есть 538 человек, которые в Конгрессе, которые управляют самой могущественной страной на планете, и если они не могут даже этот вопрос Украины и борьбы между Востоком, Западом, между демократией, автократией, свободным миром, несвободным миром, если они даже этот вопрос не могут решить, то, наверное, нет среди них никакого сильного лидера. Такой вопрос в этом контексте. Весной вышел в прокат американский фильм «Гражданская война», Civil War. И, собственно говоря, вот и наши зрители тоже обращали на это внимание, и Саша Чекмарев тоже пишет. Достигли ли противоречия в американском обществе такого накала, что возможна гражданская война? То есть вот он как гражданин Соединенных Штатов видит. Потому что для нас, украинцев, принципиально, конечно, чтобы Штаты оставались стабильными, поскольку наша зависимость в военном, финансовом плане, она определяется внутренней повесткой в США. In spring, a movie Civil War came out. And there was a question in our chat from one of our also subscribers who also was asking, and others, they were asking because of that. So how do you think, what is the situation inside the American society? So these, have these divisions inside among Americans reached some kind of peak to trigger a civil war, for example, in the near future? Because there is constant talk about this in Ukraine as well, and because we are worried about that, because Ukraine is interested in, of course, that the United States will remain, at the core of the West and as a stable and strong country. So how do you think? How can you describe these divisions in the U.S. and how bad the situation is, or not? When you use the term civil war, for Americans, the thing that we think of is the Civil War of the 1800s. Yes. Right? During Abraham Lincoln's time. Now that gives you images of men with muskets facing each other and shooting each other, right? North versus South. I don't feel like we are at that point. I mean, actual shooting at one another because you believe something different politically, that is, I think, a waste of our time. In people's hearts and minds, yes, there is a civil war going on. There is. So it's cultural. You mean more like? I guess you could say cultural, but there is a war of ideas that is not going very well. It is not being played by adults, right? It is not being played by mature people. It is, I believe. I'd like to blame Russia for all of our problems, so let's blame Russia for all of our problems. I think it is manufactured by the Putin machine, the Xi Jinping machine, because they know that if you want to destroy America, you have to destroy it from within. And so there is definitely an ideological battle going on in America. Left versus right, extreme left versus extreme right. And there are people in America who, one of the reasons why Americans don't support Ukraine to the degree that I believe they should, is that Joe Biden was for Ukraine, and even though the right-wing Republicans, the hawks, the Ronald Reagan Republicans, should support Ukraine in the cause of freedom, because Joe Biden said it, I'm going to be against it. Okay, yeah. Does that make sense? Yeah. That's where we're at. Когда речь заходит о гражданской войне, в Штатах, по крайней мере, у американцев в голове всегда картинки гражданской войны 19 века, север против юга, значит, люди с мушкетами стреляют друг в друга. В этом плане, с такой точки зрения, Марк считает, что, вряд ли. То есть люди будут стрелять друг в друга, потому что ты там веришь в какое-то политическое что-то другое, это как бы трата времени, это waste of time, и вообще как бы, Но в головах и сердцах американцев такая гражданская война идет. То есть это вот больше такая, можно назвать, культурная. Коммуникативная война в социальных сетях. Он назвал это война идей. Да, то есть война идей, которую ведут, по его мнению, не очень зрелые люди, не умные люди. И, он говорит, раз все у нас сводится к тому, во всем там принято обвинять Путина, то вот обвиним Путина, что он считает, что путинская пропагандистская машина и
китайская тоже, они используют это для того, чтобы разделять людей, потому что они знают, что если уничтожить Америку, надо это делать изнутри. И он говорит, есть очень серьезная вот эта война идей в Америке между правыми и левыми, между крайне правыми и крайне левыми. Он говорит, одна из причин на самом деле, почему Штаты, американское общество не поддерживает Украину полностью, кроется именно в этом, что потому что Байден заявил, что он поддерживает Украину, крайне правые, например, рейгановские республиканцы, несмотря на то, что как бы логично, что они должны поддерживать Украину, согласно их идеологии, их установкам, они не будут этого делать только потому, что их оппонент Байден вот сказал, что он поддерживает. Они будут не поддерживать только вот как бы в противовес, получается, Байдену. And it's the same on the other side. If Trump says it, all the Biden voters don't believe anything. That's what I think of when I hear talk of civil war. Yeah. It's this war of ideas. И то же самое в обратную сторону. Если Трамп что-то говорит, его оппоненты будут делать в обратную сторону. И это то, как Марк понимает вот гражданскую войну, войну идей. Вот она так происходит. А вот Марк, опиши, пожалуйста, изменения, которые произошли в США за последние там, лет 15-20, потому что вот одна из наших гостей, которая уехала из Харькова 26 лет назад, она преподает сейчас в Южном Иллинойсе, профессор. Она сказала, что США очень серьезно изменились за последние 15 лет и не в лучшую сторону, потому что вот эта вот культурная война, война идей, то, о чем ты говоришь, вот, оно забирает огромное количество энергии, значит, социальной, как бы там, в политическом дискурсе там, и так далее. И она, например, говорит, что в Штатах есть цензура, самоцензура у людей из-за того, что вот эти все гендерные какие-то ограничения, там, позитивная там, дискриминация там, и прочие вещи, которые не позволяют говорить то, что ты думаешь. И многие себя самоцензурируют. И те примеры, которые она приводила, это такое напоминает даже не Советский Союз, потому что мы жили в Советском Союзе, в общем-то, многое помним, какой там был маразм. Вот. И это напоминает маразм, который был в Советском Союзе, только просто другого качества. Когда человек говорит не то, что он думает, а вот то, что требует сейчас официальный дискурс, в данном случае она приводила университетский дискурс. И, собственно говоря, это вот одна из причин сегодняшнего паралича Америки. Вот как это выглядит из Европы, там, из Украины. Это подписчица? Нет, это зрительница. Не зрительница, а участница. Одна из участниц нашего эфира. Она была в эфире. Оля Бережная. Я просто спрашиваю, потому что не услышал. One of participants of our program, she was here once, and so she's living in the U.S. and she left Ukraine 26 years ago. She's from Kharkiv, and so she's been living there for a while. And she's now she's a professor in Southern Illinois, and so she said that the United States have changed significantly in the last 15-20 years. I mean, the society, the country itself. And so, for example, she says that because there are a lot of divisions among people, and there is this kind of she said that there is even some kind of self-censorship, among people. When people they are either afraid or don't want to speak their minds, to tell what they really, think because of all these issues, cultural war of ideas, as you put it, all these gender-related issues, and they're afraid to speak about it openly. Yeah. And for us, it sometimes creates an impression. It sometimes takes us back to the USSR times, because we some of us, not me, but Yuri for sure, he remembers the USSR. I'm 46. He remembers the USSR and how the things were there, and it wasn't good. And the kind of self-censorship there, it's really something that we see in the US today. So we think that this is the same, but just in America with American specific features. But so do you think, is it true? So how the US has the country changed in the last 15 years? And is it like this? So do you see something on like your that? opinion? Yeah, on your opinion. Yeah, first, that comparison scares the hell out of me. But we have nothing to compare to, so this is our collective memory. I'm not saying you're wrong. In some of those, the things that we're seeing,
I think that, yes, that self-censorship is going on. Absolutely. And I've thought a little bit about this. Like, how did we get to this place that we are in 2024 where half the country hates half the country? We're not listening to one another. We think that the other person's ideas are invalid. We think that our neighbor is our enemy if I voted for Biden and he voted for Trump, or the other way around. And I grew up in the 1980s and 90s, and there was kind of a cultural norm that you don't talk about religion, you don't talk about politics, and you certainly don't talk about, anything else that would be controversial, right? So I think we as a country, we've lost the ability to sit down and talk to somebody who we don't agree with. And when you don't do that, you can get into these bubbles where you only hear your ideas. Self-made bubbles. Totally. And so now there's the people over here on the far right that are only in the bubbles and listening to the news and talking to the friends that all agree. And they all talk about how these idiots over here are stupid and crazy. And same thing either. So that's what our country has become. This thing has made it even more so because we choose our audiences, right? We choose the people we already agree with. Social media? Social media. Yeah, okay. And smartphones. And the way news is delivered these days. Yeah. And so, yes, I think it is. I'm very scared to hear that makes you think of the former Soviet Union. But if that's the case, we got to wake up and figure out how to get along together again. Listen to one another, be civil, and understand that just because the person sitting across from you doesn't agree with you, they still might have a valid idea. Yeah. That's not how it is, especially in election years in America. Yeah. Марк очень испугался сравнения с Советским Союзом, Соединенных Штатов с Советским Союзом. Это страшно для него, но он считает, что наверняка мы не сильно ошибаемся в том плане, что да, самоцензура существует у людей. Люди боятся говорить о многих вещах, и он вырастал очень, для него вообще странно, что он думал на днях, недавно, как мы к этому пришли в 24 году, что мой сосед, мой враг, да, что половина страны ненавидит другую половину страны. И он вырастал в 80-х, 90-х, родился в 80-х, в 90-х рос, и получается, что культурная норма в Штатах всегда была такой, что мы не говорим о религии, о политике и о любых острых вопросах, которые могут быть такими чувствительными. И, соответственно, из-за этого люди перестали общаться друг с другом, говорить, что они думают, дискутировать, и люди начали разъединяться и жить в каких-то таких пузырях, которые сами же создавали, и общаться со своими друзьями, знакомыми, соседями, которые с ними соглашаются про то, какие те люди придурки и сумасшедшие, и те точно так же обсуждали между собой своих оппонентов. И особенно и развитие технологий, то есть это соцсети, и смартфоны, и мессенджеры, и то, как информация сегодня передается, они только усугубили эту проблему. То есть люди они еще больше, соответственно, привели к разделению, к расслоению людей и их такому расползанию в разные пузыри. Поэтому, конечно, Штатам, если уже дошло до сравнения с Советским Союзом, то Америке надо проснуться, особенно в год выборов, надо сделать все, чтобы люди были открытыми, общались между собой, говорили, и коммуницировали для того, чтобы как-то это изменить. В этом контексте два вопроса взаимосвязаны. Александр Чекмарюк пишет: в контексте возможной грядущей горячей стадии войны с Китаем, мне кажется, Америке следует задавать тренды на объединение наций. И тут же следующий Лак Полар пишет: я уже вижу, как реднеки объединяются с трансмутантами и так далее. То есть, собственно говоря, в Штатах, в принципе, из того, что Марк говорит, получается, что в Штатах, в общем-то, как-то и вообще несерьезно относятся к внешним угрозам. В Китае, то, что вначале говорили мы, к России, и, собственно, когда нет такой угрозы и идет концентрация на каких-то локальных проблемах или то, что кажется
ну, главным, там, исходя из вот этой кухонного образа мышления, назовем его так, то, ну, как бы, ну, печально это все вот выглядит. Вот, кстати, в Украине, нужно сказать, что в Украине тоже была такая проблема, когда игнорировалось вот изменение геополитического контекста, там, вот, всех тех условий, которые позволили, это привело к войне. Да, позволили Украине появиться в 91 году, и как следствие привело к войне. И, ну, собственно, глядя на Украину, американцы должны учиться и понимать, что они могут столкнуться со всем этим только в гораздо большем масштабе. It is sad really to see that basically this all means that the United States really what they do, they ignore the you know, external threats that they face, and this is, by the way, this is something that happened to Ukraine. Because before this war, we were also over concentrated on our local issues. You know, we have ignored for years. We have ignored different, you know, what was going on on the international arena. You know, what was going on out there beyond Ukraine's borders, and this had consequences, pretty bad consequences, which led to this war. And so. Basically, the United States maybe should draw some lessons from Ukraine. You know, if you analyze Ukraine, you should draw some lessons by thinking that you need to change. Otherwise, this will also lead to some dire consequences, but on a larger scale, of course, because of because the U.S. is one of the most powerful countries in the world. I absolutely agree that we all need to learn those lessons, and sadly, I don't see people trying to get us to do such a thing, right? The threats that exist on planet Earth, you know, back to George W. Bush, right after the 9/11 attacks, you know, he during his State of the Union address talked about a new axis of evil. Yeah. And I believe at the time it was Iraq, Iran, and North Korea, if I'm correct. Yeah. And now it's Russia, China, Iran, North Korea, right? I think those would be the players. And so those are the threats on the horizon for America, both economically, in our cyberspace. You know, there's attacks going on all the time that people don't know about. The race for an AI technology that America might not win that race. There's all kinds of things that are very scary for the outlook of the next 20 years. And I'm afraid that my country, America, will just kind of float through it and not be ready when they get kicked in the face. Okay. Ну, он абсолютно согласен. Вообще, ну, вот вспоминая времена там Джорджа Буша-младшего после 11 сентября, когда он провозгласил одну ось зла, тогда ось зла была это Ирак, Иран и Северная Корея. Сейчас ось зла это Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Ну, и как бы они останутся игроками, скорее всего, против Штатов. И по мнению Марка, сейчас просто есть куча процессов, ну, в которых Штаты завязаны в противостоянии за технологии, за киберпространство. Есть куча кибератак, происходит каждый день, которых люди даже не знают. За, например, гонка в сфере развития искусственного интеллекта, которую он боится, что Штаты могут проиграть. И да, к сожалению, все это может привести к тому, что Америка не увидит, не будет, они просто пройдут эти времена, как бы, ну, употребил термин, да, проплывут по течению, получается, да, как бы просто пройдут их на расслабоне, как бы, и не будут готовы к тому, когда их ударят ногой в лицо просто в какой-то момент. Угу. Михаил Штейнбок, он в США сейчас живет, спрашивает. Спросите Марка, что объединяет американцев? До сих пор есть вещи, которые их объединяют. There is a question from one of our also subscribers who lives in the US. Mm-hmm. So he asks, do you think if there are any things left that unite all Americans? So what unites all Americans? The idea that America is the best country on earth. Okay. That's a little bit joking. But honestly,
That's a hard question to answer, because right now you would think that love of freedom, love of the rights of man, justice, freedom and justice for all, liberty and justice for all, these types of things that our country was founded upon, would be the common thing that unites us all. But there have been political and influential forces that try to take those universal values and make them only for one political persuasion, right? I'll give you a real world example. During the pandemic, I was doing some of the YouTube videos, and I sang the national anthem for the biggest events in the country. I'm a veteran. I had an American flag on the wall behind me. And my friend from the military called me up and said, "Mark, I saw you on Facebook. What are you, a raging right-wing Republican now?" Because I had the American flag behind me. Мгм. What does that mean? It is, I've had conversations with many Democrats that are frustrated by this, that the Trump voting, strong, hard right-wing Republican has tried to take the American flag and make it theirs and theirs only. Does that So make it's any- like a right-wing nationalist symbol or something like I that? guess. I don't know what their thinking Yeah, is. but that's interesting. But there are these things that I would think would unite us all. Love of the Constitution of the United States of America, our Bill of Rights. And they've tried to use these for political gain, right? Family unites us all, right? The future of our children unites us all. The fact that we can tell our children that they in America can do whatever that you want in life. A desire for future economic prosperity unites us all. And we're forgetting to focus on those things, right? And we're instead being fooled into believing that if I don't think exactly like my neighbor, then he must be my enemy. I see. Ну, американцев объединяет вера в то, что Америка самая лучшая страна в мире. Вот, ну, это Шутка. Это Это мне шутка. напоминает фильм про этот, как это, Newsroom. Помнишь, когда оно начинается с этого? Не смотрел? не. Там как раз начинается, что в университете идет дискуссия, и пригласили телеведущего, и там плюс еще какие-то два политика, вот, и студентка задает вопрос: скажите, а почему Америка является великим государством? Ну, и там, значит, эти два политика сказали там какую-то фигню, вот, а телеведущий тоже сказал фигню какую-то: да потому что у нас свобода и свобода, ты как бы, да. Значит, модератор, который это все говорит: ты серьезно, говорит, этот? Ну, вот ты же типа даже не напрягайся, то есть ты же реально, как бы, тебе пофиг, ты отвечаешь так, как будто пофиг. Ну, и он, значит, говорит: хотите серьезный ответ? Ну ладно, Америка не является, говорит, великой страной, потому что мы стоим там по куче показателей, но она могла бы стать такой, потому что у нее есть ресурсы, ну, и из этого начинается завязка, поэтому это он действительно, как бы, вот ответил в таком ключе, ну, выглядит как шутка, но такая вопрос, ну, такая постановка вопроса действительно имеется в США. Have you seen the Newsroom TV series? I love it. Yeah. Every minute I've watched. Yeah, Yuri was just... You know it. yeah, The opening scene, Yeah. America is no longer the greatest country on earth. This is Yes. what... You know it. That should be the campaign commercial for the future politician we're looking for, Yeah. right? Yeah. And that I agree with what he's saying in that show, right? Like, hey, we are not the greatest country on earth. And usually when Americans say, we're the greatest country in the world, they've never left America, right? I see. Which is hilarious. Да, ну, он... Go ahead. One minute. Он согласен, ну, он вообще согласен с той сценой вообще, с тем, что там говорили, потому что обычно, ну, как Марк говорит, что, в принципе, когда люди говорят, там, мы самая лучшая страна в мире, там, ну, Америка самая лучшая страна в мире, то обычно, ну, чаще всего это люди, которые никогда не покидали Штаты.
И возвращаясь к вопросу, вот что объединяет людей, то он как бы считает, что вообще, изначально Америка была построена на вот этом, на принципе, вот что, который объединял всех. Это свобода, свобода, справедливость, вольности, да, так сказать, для всех. И это то, на чем она строилась. Но в последнее время просто много политиков, они начали использовать эти принципы, эти ценности в своих интересах, чтобы подчинить их какому-то одной какой-то политической цели. Да, то есть, когда потому что в принципе американцев всех объединяет любовь к своей конституции, к Биллю о правах, семья объединяет американцев, желание, будущее детей, да, желание хотеть хорошего будущего для детей, желание будущего постоянного экономического процветания в будущем, желание, сам факт того, что они могут сказать своим детям, что вы можете делать в своей жизни, что хотите, да, возможности, огромные возможности. Это все объединяет американцев, но да, часто это становится инструментами политического манипулирования, из-за чего людей, по сути, обманом заставили думать, что если твой сосед, он не думает так, как ты, то он твой враг. И люди, к сожалению, забывают такие вещи. Там, я не помню, ты привел этот пример, когда он говорил о том, что он флаг повесил. Да, сейчас Марк еще рассказывал, он привел пример просто такого, что говорит, например, он один раз выступал, пел национальный гимн на фоне флага американского. Во время пандемии, по видеосвязи для одного из мероприятий тоже больших, и у него на фоне был американский флаг, и он исполнял американский национальный гимн. И ему один из его знакомых позвонил и говорит: Марк, ты что, стал яростным, крайне правым теперь уже активистом? И он не понял этого момента, в смысле, почему? И, да, это из-за флага. То есть, очевидно, что некоторые крайне правые, они берут некоторые символы американские, типа флага, и пытаются их использовать, то есть пытаются их, получается, приватизировать так, чтобы они олицетворяли только их политическую повестку. Вот. Но это как такой один из живых примеров, да, что люди начинают воспринимать какие-то вещи, которые оказались нормальными, типа американский флаг, как символ, например, как я спросил, да, правого национализма какого-то, да, если ты на фоне флага, то это что-то уже означает. What may Mark say about Ben Shapiro and the same person, those who try to be themselves? It's true, this person are like a fresh air in US. Ben Shapiro? Yeah. I like Ben Shapiro. I listen to his podcasts, right? I think that he's... I never want to get into an argument with Ben Shapiro. He's a smart guy. I listen to him. I listen to Jordan Peterson, Joe Rogan. I like all that kind of stuff. Да, тут был вопрос по поводу, считает ли Марк Бена Шапира, это Данил Машак спросил, относится к тем людям, которые выглядят как поток свежего воздуха, глоток свежего воздуха. Mm-hmm. Он сказал, что ему нравится и Роган, и Шапира, действительно. У меня есть вопрос. Конечно. Я хочу задать вопрос по поводу того, сейчас я просто переведу это все, по поводу того, я просто думаю об этом в ходе нашей дискуссии, о том, что, Марк говорил несколько раз, да, что Штаты могут показать тем, что-то сделать. И я хочу сейчас задать вопрос по поводу того, что конкретно он считает, Штаты могли бы сделать, учитывая, что все-таки, это же не рейгановская Америка. Конечно. Я бы назвал его вопрос от сирийской разведки. Да, лучше пока. Не говори. Я скажу потом после эфира. Представлюсь. Okay, Mark, I have a question. Yeah. So, for several times you mentioned that, for example, when you were answering this one of our earlier questions, you said that the U.S. has to somehow, wake up and stand up for Ukraine and show their enemies, that they are a powerful country, that they are the leader of the free world. What do you expect the U.S. should have done, like to invade Russia or China or North Korea or Iran or so? I mean, because I was thinking that when we usually when we are trying to think about examples, of American superiority and force, usually what we think about is Iraq, 2003, Afghanistan. What else? So basically, when America used military force to
like throw out an authoritarian regime like in Iraq or punish terrorists like in Afghanistan. But as we saw over the years, both of these wars, they became unpopular, and many people, they tended to question what was going on, why we went there in the first place. Which leads me to the question of, I mean, today's America is clearly not Reagan's America anymore. Yeah. I mean, so you have 40 years passed, and people are different. I think the politicians, well, not all of them, but still, many of them are different. You have the young generation of politicians there. What do you think America should have done? Like, do you think? I mean, because in times when you can't just invade any country, especially when you're talking about Russia or China, but even Iran and the North Korea, it's really risky, and it's most likely it's unpopular. And I saw some surveys from the U.S. which showed that the American public is not ready for another war, to send in troops to Iran or North Korea or Russia or Ukraine. I mean, even if they support these causes. So what do you think? What do you expect America should do? What do you think America should do to show that it's still, one of the most powerful free world countries? Should do or should have done? Both of them, I think. Okay. It's a good question. Yeah, because that's the recipe. What's the new recipe for showing American superiority today? First, I will say we need to, as the leader of the free world, as the most powerful military on earth, the largest economy on earth, we need to show the world we can win, right? I don't think we won in Afghanistan, right? Did we win in Iraq, right? Did we win in Vietnam? All of this American military might, almost $1 trillion a year we spend on this, and... But Bush said mission accomplished. Oh, yeah, well, forget it, yeah, okay. Formally, he said that. And it was a global joke he said that, right? Later. And so, I mean, after the debacle of leaving Afghanistan, I think we really looked stupid on the global stage. And I thought that... Self-ironic. Right. I thought that when I first came here, I told my friend, when I was in Ukraine, I said, you know what? The situation that's happening on the global stage, I don't know if I should... Please understand where I'm coming from here. I told him the best thing that could happen to Taiwan was the invasion of Ukraine, because I thought America would show Russia who's boss and beat Russia back to the 1991 borders, right? Because that is in our national interest, to not let democracies be invaded, right? But then 2 years and 4 months has gone by, and if I'm Xi Jinping, I'm thinking, well, I guess it's not so bad if you got to fight America, right? My point is, we are not putting all of the American military might, political will, and influence into winning in Ukraine. And it pisses me off that we slow-rolled every piece of American equipment and delayed for 2 years, and we've paid for that in Ukrainian blood. Well, what should have we done? We should have closed the skies. We were talking about that back in March and April of 2022, and we didn't send what was necessary. We didn't send fighter jets. We didn't send air defense. But that would have meant that you need to send troops there to close the sky, together with the equipment, with all these air defense systems, which you will need a lot of them to close all the skies. I don't know. Those pilots in Vinnytsia are pretty damn smart. Okay. My point is, we could have done a lot more militarily, if it's not specifically So F-16s. pour more weapons. We got so much shit from Iraq and Afghanistan sitting there on the tarmac in Germany. It could have been here. You go to Rzeszów, Poland, you drive by that airport, there's Patriot missile batteries all over the place, right? There's air defense covering that. There's plenty of American military hardware. $10 trillion of it that we spent in Iraq and Afghanistan. Give it all to Ukraine. That's what we could have done. What do we need to do in the future? The West cannot allow
Ukraine to lose. This is West versus East. This is, like Bush said, good versus evil. This is, are you going to let Putin win on his terms? Or are you going to show the world, don't fuck with America and our friends? Excuse my language. Yeah. I'm former American military member. That's what I want my country to do, right? Because what good is all of this hardware and all the billions we spend if when it is needed, we don't allow it to be used? I think it sends a strong signal to China. Don't invade Taiwan. It sends a strong signal to North Korea. Don't cross the 38th parallel. It sends a strong signal to Iran. Don't blow Israel off the map, right? And without that strong signal, those three guys might say, well, America's not very good at fighting two wars at a time. Now would be the opportunity to distract them, and we can achieve our goals. That's just my opinion. Okay. Ну, в целом, по мнению Марка, Штаты могли бы, вот что они могли бы сделать по-другому и что они могут сделать в условиях, когда, потому что я задавал вопрос, в условиях, когда войны непопулярны, ну, после Ирака, Афганистана, они же не могут там вторгнуться в Китай, в Россию, там, в Северную Корею даже. Они, ну, по мнению Марка, в принципе, Штаты просто не делали достаточно для того, чтобы с точки зрения предоставления систем вооружения, боеприпасов, например, закрыть небо весной в 22-го, когда шли об этом дискуссии, закрыть небо, и для этого, в общем-то, у Штатов были возможности. У Штатов куча оборудования военного, значит, лежит, так сказать, на военных базах в Германии, от которой они вывели из Ирака и Афганистана, и даже когда вы приезжаете в Жешуве, в Польше, там, ну, в общем-то, видно куча этих систем Patriot стоят, которые можно спокойно, надо было отдать все Украине, и тогда, и показать таким образом, Штаты бы послали сигнал Китаю не вторгаться в Тайвань, Северной Корее не вторгаться не пересекать 38-ю параллель, Ирану там не сбрасывать бомбу атомную на Израиль и так далее. И проблема именно в том, что этот сигнал не был послан, и, соответственно, эти три страны, ну вот, как бы они могут решить, что может быть и не такая плохая идея воевать со Штатами, потому что они не могут выдержать войну на два фронта. И на самом деле, когда началось вторжение, Марк на самом деле был рад тому, что он решил, что это было бы, что сейчас, так как началась война, Штаты покажут всем, и таким образом это было бы хорошей новостью для Тайваня, поскольку Штаты бы, показывая, что они защищают своих друзей, они бы послали сигналы к Китаю. Но прошло 2 года, почти 2 года с половиной, и мы видим, что Китай, по его мнению, Си Цзиньпин может там сказать, да, на самом деле, может, не так и, в общем-то, рискованно бросать вызов Штатам, на самом деле можно так рискнуть. У меня вопрос в этом контексте. Возможна ли ситуация, когда США могут в принципе, возможна ли ситуация, когда в США можно набрать пилотов-добровольцев на те же самые F-16 и отправить их в Украину? Потому что для Украины одна из ключевых проблем это то, что не хватает сегодня пилотов, и, соответственно, затягиваются сроки, значит, появления F-16 в Украине. И уже доходит до, ну, это не смешно, но это смешные заявления, когда говорят, что, ребят, ну, у нас самолеты есть, европейцы говорят, мы на F-35 переходим, но у вас же пилотов не хватает, как мы вам можем передать? И тут совершенно очевидно, что без привлечения пилотов-добровольцев эту проблему не решить, потому что резко нарастить вот воздушную компоненту Украина не сможет, если не будет добровольцев. Вот насколько это возможно в принципе в твоем понимании Марка, как он видит эту военную среду, вот если бы был такой запрос со стороны Украины, окей, да, мы заплатим оплатим как бы добровольцев пилотов, и соответственно, нашлись ли бы в США такие добровольцы? Is it possible for the U.S. To recruit volunteer pilots for F-16s in America to come to Ukraine and participate in hostilities? Because, you know, one of big challenges that Ukraine face is lack of pilots. So we don't have enough pilots
to operate F-16s, and that's why we sometimes listen to really statements which are a joke. You know, like for example, when the Europeans tell us constantly that we have all the F-16s because we're shifting to F-35s, and because of that we have plenty of F-16s to deliver to Ukraine, but you don't have pilots. And we understand that because of lack of pilots, lack of people, maybe this problem will need to be addressed by recruiting volunteers from other countries, for example, from the U.S. And say Ukrainian government will agree to pay for them. But is it possible for the U.S. to do that? How do you think? I don't know. I have heard of American veterans who have volunteered to do just that. Is volunteer because this guy says I used to fly, I'll fly for Ukraine. I don't know if Joe Biden and our government has put conditions on that and said, no, we won't allow an American pilot to do that. I don't know why they would not allow that. Here's why. There are American veterans, and I could have been one myself, who's operating an AK-47 or driving a Bradley tank out in the Donbass fighting for Ukraine. Why do I get to drive a Bradley tank and not an F-16? Now that's my just average assessment of it. I would applaud that. I would love it if Biden would allow that to happen. And I don't know how many American pilots have volunteered or would. If they do, I'll pay for their plane ticket over to Poland. I'll support them however I can. Марк не знает, будет ли администрация Байдена такое поддерживать. Он слышал про нескольких там людей, знакомых, которые согласились, такую идею высказывали, конкретно такую идею, то есть по поводу F-16. Но он не уверен, будет ли администрация Байдена против, например, выставят ли они условия в стиле «мы не разрешим ни одному американскому пилоту участвовать или американцу». Но он не видит причин, почему они могут запретить. То есть на самом деле нет причин не разрешать. Учитывая, что некоторые американские ветераны, они уже в Украине, с калашниковыми бегают или орудуют, или управляют танком Брэдли, то есть почему бы им не точно так же управлять F-16. Он был, это его личное мнение, он считает, что он был бы очень рад, и он бы аплодировал, если бы такое решение было принято, и он бы даже купил билет американским пилотам до Польши, который бы помогал бы им. Yeah. And Ukraine could give such pilots Ukrainian citizenship, maybe. Yeah, I mean, I don't know whose decision that is. I've got some contacts in Congress. I could shoot him a message and ask. To me, yeah, that is a good solution. Somehow, I do believe that the Biden administration sees that as some sort of escalation of the hostilities that he doesn't want to do. But I can ask about it. Yeah. У Марка есть, в принципе, связи в Конгрессе, он может спросить за эту идею, что они думают, потому что он не знает, кто конкретно принимать будет такое решение, если будет принимать, он может узнать мнение. Давайте продвинем такое решение. Говорит, что это хорошее могло бы быть решение, но у него есть ощущение, что администрация Байдена бы это восприняла как повышение уровня эскалации в противостоянии с Россией. Возможно, из-за этого они бы не захотели, но он может узнать. Мы за повышение уровня эскалации. Yeah, we are all for escalation, so you can ask. Yeah, let's throw this idea in, just to steer it a bit. On that question, do you mind if I ask? Yeah. A lot of Americans talk to me about how we fear nuclear war, right? So we don't want to cross a red line that escalates things. What is the average Ukrainian's thought on whether that will happen or not, or whether there is such a thing as too much escalation? Yeah. Вопрос к нам. Считаем ли мы, что может быть эскалация ядерная? И вообще, есть ли у обычных украинцев, как обычные украинцы воспринимают вопрос ядерной эскалации и вообще эскалации, слишком чрезмерная эскалация, у нас как к этому относятся? Потому что американцы боятся ядерной войны.
Мне кажется, что нам уже все равно. Потому что мы вышли на тот уровень, когда мы уже столько красных линий Путина перешли, что, в принципе, одной линии больше, одной линии меньше, это не имеет никакого значения. Поскольку за одной красной линией следует вторая, за второй третья и так далее, и так далее. Поэтому здесь уже, по-моему, всем наплевать. Я согласен. Yeah. Well, basically, we don't give a damn anymore because, you know, so many red lines were already crossed. Yes. And when you have a red line, you have a second line after that, then the third line after that. So, in our opinion, Ukrainians don't care that much anymore. You know, about the escalation. So, because we have so many escalations, Right. you know, in the past. Hey, Joe Biden, you hear that? The people that are at greatest risk Yeah. of said nuclear war are saying, the hell with it. Yeah. Yeah, that's true. Who are we to hold back this military might when we're not going to get hit by a nuke anyway? Мы купили этот йод, как он там? Йод? Ну, вот это, знаешь, йод, который радиацию выводит. Да. То есть мы его купили. Yeah, we already bought all, you know, necessary medicine like anti-rad medicine that we need in case, just in case. So yeah, we're prepared. As you can see. Yeah. Right? I mean, Да. Вопрос еще от наших зрителей, у меня тоже этот вопрос появился. Значит, в ходе вот беседы Марк неоднократно говорил там, вот ветеран, что я ветеран, у нас, я общаюсь там с ветеранами. Вот в принципе, что такое статус ветерана в Соединенных Штатах? Вот когда ты возвращаешься со службы в армии, то что этот человек, что ветеран получает? Он получает какие-то льготы от государства, он получает уважение со стороны общества. То есть вот реальный статус ветерана в США, что это? There is a question from one of our subscribers, and also we had also this question in mind. So, what is a veteran in the U.S.? So, because you were talking, you were saying several times, like you're a veteran, you have veteran friends. What is a veteran to the Americans? What status do you have? Do you have what kind of I don't know how to say it. What kind of attitude do you get? Maybe you have what kind of social benefit and other benefits maybe you get as a veteran in the U.S.? so in America, we define veteran as somebody who has left the active duty or reserve service, so they're not any longer a part of the active military. And then you live the rest of your life as a veteran. Even if they didn't participate in combat. Right, okay, yes, that's the distinction, is we call every service member, whether they were deployed or they always stayed on American soil, it doesn't matter. We call that person a veteran. So there are about 16.5 million veterans in America, and we do not distinguish whether they were in war. Social benefits, I mean, right now we live in a time in America where military veterans are respected, right? And everybody, almost without exception, holds them in high regard, right? The military is very popular in America. And as far as real benefits, you know, our government Veterans Administration has some health care, but we veterans know that it sucks. There are different discounts or programs that veterans can qualify for. As a business owner, there's some benefits and federal funding that's available to veteran business owners that's not to civilians. But largely, we've done a pretty good job of integrating veterans, military members into civilian society, because most of society never did serve in the military. We as veterans have to figure out how to adapt to civilian life. And as a veteran, you know, it is good to be an American veteran. It is so for the future kid out there who might want to join the American military and be a part of something bigger than themselves. I can't think of anything better I could have done with my life than serve in the military for 6 years active. What are the salaries of the American military? Approximately. The size? Salaries. Oh, salaries. Salaries, yeah. Approximately. Oh, let's see. Per
month, I'd say it's somewhere between $3,000 for a young private corporal. To a 4-star general, I think they make $200,000 a year. And all your food and your housing is paid for as well. So they're well paid. And have good benefits, especially while you're serving in the military. So yeah, it's there's a reason why we spend $800 billion a year at our Pentagon. Is if you're going to keep a 2.1 million man army going, it does cost a lot of money. Yeah. And I am glad that we have kept that kind of fighting force, because look at the landscape of the future. It's not without threats. Статус ветеранов в Штатах, в Штатах ветеранов уважают. То есть до сих пор, да, в стране очень, очень высоко отзываются о ветеранах, они на хорошем счету у всех, у населения. Сейчас, да, важный момент, потому что я уточнил это, что ветеранами считаются все бывшие военнослужащие, которые отслужили. То есть они вышли, так сказать, покинули службу, там вышли на пенсию и так далее. То есть они все считаются. Не важно, принимал ли человек при непосредственное участие в боевых действиях, был ли он на войне. Сейчас в Штатах приблизительно 16,5 миллионов вот таких ветеранов. В принципе, они получают льготы, у них есть страховка, хотя она им не нравится, и большая часть ветеранов с этим согласны. У них есть там скидки определенные, значит, есть льготы для них, как владельцев бизнеса, от федерального правительства есть деньги, которые они выделяют на то, чтобы они могли открыть бизнес, их поддержка получается. Очень хорошая система, по мнению Марка, построена в Штатах по поводу интеграции ветеранов в общество, потому что большая часть общества все-таки не воевали, они гражданские, и ветеранам надо адаптироваться к ним, и у них в этом плане неплохая система выстроена, которая позволила людям это сделать. Ты спрашивал за зарплату средняя зарплата какая? Он сказал, что если брать там рядовой капрал, то где-то в месяц $3000, и до там 4-звездных генералов может доходить, там они могут зарабатывать около $200 000 в год. Да, как президент. Президент зарабатывает около 2. Да, но он говорит, что в принципе, и у них, когда у человека сам на военной службе, там, конечно, намного лучше соцпакет, льготы, там медстраховка, все намного лучше, понятное дело. И в этом это логично, учитывая, что Штаты тратят $8 миллиардов, как бы Пентагон тратит на вот это все, то есть на все эти траты, связанные с военными, чтобы удерживать там 2-миллионную армию, получается. 800, да, 800 миллиардов, да. Это что у меня записано? 8 миллиардов. Да. И вот в дополнение к этому, американские военные, они покупают, значит, эквипмент, оборудование или снаряжение. Снаряжение, да. А снаряжение самостоятельно, если хотят получить лучшее, чем то, которое выдает государство. Как украинские там делают. If you're given equipment by the government, like when you're in active military service, if you're given an equipment, but you want to buy it, you want to have a better one, do you buy it yourself with your own funds from your own pocket, like in Ukraine, for example, sometimes, which is the case? Very rarely have I ever heard of that. Oh, yeah. There might have been combat veterans in Iraq and Afghanistan who went and bought a better night vision. I mean, we spent $800 billion on it. We have basically everything. You have the best. We have the best in the world, okay. Right? Okay. So no, it was very eye-opening to me to understand the huge task it is to build an army from, what was it, about 200,000 before the full scale, now to 800,000 to 1 million, and all the equipment it takes, body armor, helmets, first aid kits, tourniquets. We can go to the supply depot, and out of the bin that's sitting there, we can pick the best one we want. Okay. Right. So there's no lack in our military.
Нет, ну очень редко бывали случаи, когда американские военные, ну он, которых слышал вообще, там могли себе что-то лучше хотеть или купить, потому что, ну они тратят очень много денег на это все, и у них самое лучшее снаряжение, которое в принципе есть в мире, и они просто, если им что-то надо, они просто идут в, ну как бы в центр, ну короче, в место, где им как бы все это выдают, могут сами выбрать все, что они хотят. И он, на самом деле, ему было очень удивительно, вот когда он, ну, для него было большое такое удивление, когда он здесь вот, ну, увидел, что вот как из армии там в 200 тысяч до сейчас там 800 миллион, да, там, ну, примерно общее количество, как строилась эта армия, и с точки зрения тоже, что нужно, какие ресурсы нужны, чтобы всем выдать снаряжение. Но в американской армии такой проблемы нет, то есть у них есть все и все самое лучшее. За свои деньги никто покупать там, ну, не будет и не хотеть лучшего. То есть получается у них все самое лучшее так есть. Да. Михаил Штейнбок, вот реагируя на реплику Марка по поводу обращения к конгрессменам, ну когда я по поводу F-16 говорил, пишет, что сейчас у Марка прозвучала важнейшая вещь, я имею контакты в Конгрессе, я могу спросить, вы сейчас наблюдали, как американец относится к власти, как с ней взаимодействует? Тут каждый может обратиться к своему депутату, и тот не может такой запрос игнорировать и придется реагировать. Нам нужно учиться этому. Ну это такой вот важный момент, можешь как бы акцентировать. Yeah, we had this, one of our subscribers also wrote that in response to what you said about Congress, that you can ask something, and he really wrote something that, yeah, we agree with, because it's something that we don't have in Ukraine. When your phrase about how you can ask someone in the Congress, you know, about the idea of volunteer pilots, it's very important for us because this shows how the relations between the state and the public in the America work. Yeah. So, because if you send a request to a congressman, he cannot ignore that. Yeah. Right? So he needs to answer you. And that's what we need in Ukraine to learn from that. И вот опять-таки в этом контексте, мы уже контекст как бы развили, и в этом контексте вот что тебе бросилось в глаза, когда ты приехал в Украину, вот что отличает украинцев от американцев? Потому что во многих аспектах украинцы похожи на американцев, и нам, скажем так, может быть даже ближе, чем американцы в каких-то аспектах, чем европейцы. Потому что, ну, я думаю, ты видишь, что Европа и Штаты отличаются в некоторых аспектах существенно. Потому что украинцы не такие масштабные, как бы масштабно мыслят и любят масштаб часто. Вот. И, собственно говоря, ну вот что отличает? Вот что отличает, что для тебя наиболее вот такое вот, ну не знаю, необычное в поведении украинцев, какие-то обычаи, когда вот что тебя нравится, что не нравится, потому что не обязательно должно нравиться. Скажи нам, что не нравится, нам это нравится. How do you think, what is the main difference for you between Ukrainians and Americans? Because in some aspects we are alike, in others we are different. In some aspects Americans are closer, in our opinion, are closer to us than Europeans, because I think you know that you see that Europe and America are different in many things, in many ways, and Ukrainians are also different from both of them. We don't, for example, we don't like to think on a large scale, unlike Americans and Europeans. But still, have you found anything strange, surprising for you, or extraordinary in Ukrainians? What difference do you see between Ukrainians and Americans? What do you like? What did you like and didn't like? You can tell us what you didn't like. We like to hear what you didn't like. Sure. I think, to me, as I've gotten to know Ukrainians all over the country, I do see a lot of similarities in the life that you live, right? It is, you know, I'm out there at someone's house and enjoying dinner, and of course they serve me borscht, and I will go to their home and they'll feed me, I don't know, what is the homemade liquor? Homemade alcohol. Самогон. Yeah. Okay. You know, it feels like I'm at a friend's house back home, right? So I feel like the lifestyle and the life we all live in the free world is very similar. Of course there's cultural and historical differences. Of course there's different upbringings in history. I think the biggest difference is how Ukrainians are acting and what they're doing with their time in the midst of war, right? I was not alive in the 1940s to know what American society response was during wartime.
You know, we call it the greatest generation, right? Where everybody was sacrificing, everybody was giving everything that they could, buying war bonds, funding their boys at war in Europe, standing up for something greater than themselves. That's the generation of Americans that we cherish and long for, that has almost now disappeared. I see those same qualities happening in Ukraine. I know people who have ended up in the hospital in Ukraine because they've been working 20 hours a day for 2 years, and they're exhausted. They've neglected their health because they got to go out to Kramatorsk again and deliver something for their guys. That is, it's like this great American spirit that I look at it like that, because it's like Ukrainians are now using the freedom that's available to them to save somebody's life with a tourniquet, you know, get a drone out to the front line and do something that's bigger than themselves. And that's, I think, the most beautiful part about America and freedom, is that you can choose to do that. You don't have to, and not everybody does. But you can choose to use your freedom like that. And that's where I see some similarities. There are people in America who are volunteering for their cause, whatever it is. And that's inspiring to me. And that's what you get in a free society, is people helping people. Yeah. So that's what I choose to focus on. Ну, главные схожести, в чем мы схожи, это в лайфстайле, ну, в образе жизни. Да, то есть очень, ну, как бы очень есть вот, как бы он ездил по всей стране, по сути. Его там много где принимали, там угощали борщом, там это не самогон и этот настойка. Да. Да. Вот, то есть, как бы это, ну, вот этот лайфстайл такой, вот очень американский дух, короче, вот он видит в этом всем. И плюс также в том, как люди себя ведут во время войны, что у них во время войны они помнят истории, ну, как бы он там, понятно, не жил в те времена, но он знает по историям там 40-х годов, то поколение американцев, которое поддерживало во время Второй мировой войны своих солдат за рубежом, им пересчитывали там деньги, отправляли, покупали эти военные облигации, да, там волонтерили, там и все, ну вот делали по сути кучу всяких вещей. Это поколение, оно же не просто так в Америке называется великое поколение, greatest generation. И они все, для них это как бы, они их очень чтут, очень уважают, и это тот идеал, к которому они всегда стремятся. И в Украине он видит как раз таких людей, тоже, которые тоже как бы отдают все себя волонтерству, помощи военным. Он знает людей, которые попадали в больницу, потому что они по 20 часов, там 2 года подряд работали, там, и просто, ну, по сути, в жертву своему здоровью они как бы, ну, делали то, что должны делать. И вот это вот, по сути, использование свободы в пользу того, что ты выбрал делать, то есть это очень по-американски. То есть, потому что американская свобода, она же об этом, она о выборе, о возможности тебе иметь выбор, делать то, что ты хочешь. Как бы в этом вся суть, и в этом вот он видит очень серьезное, как бы, ну, то, что нас может, то в чем мы похожи. Так. Ну, тут вопрос, тут по ветеранам мы сказали. Вопрос вот еще один по поводу того, на кого ориентируются вот американские ветераны. Есть какая-то, ну, и военные, на республиканцев или демократов, то есть, условно говоря, больше за демократов там, или больше за республиканцев, или такой градации нет. То есть это, ну, это как бы такой естественно, каждый выбирает, что хочет. Do you see any political preference by war veterans in terms of their political affiliations, like they are mostly Republican leaning or Democrat leaning? How do you see that? Typically, I do see American veterans as Republicans most of the time. In fact, when I see a Republican in Congress that got elected to Congress that's a Democrat, it's kind of a surprise. And I don't know where that comes from. Other than traditionally in America, we've seen the party of strong military and military support being the Republicans, the Hawks, right? I guess is probably maybe where it comes from. And, you know, those are 1980s Reagan era kind of themes.
and I don't know if I like that. I mean, veterans are veterans for everybody, right? Not just one political party. And so, I guess that's my answer. Alright. Ну, в большей части Марк считает, что больше республиканцы, ну, то есть они голосуют за республиканцев чаще. Он вообще обычно, когда выбирают демократа, это удивление, как бы это скорее удивительно, чем наоборот. Ну, он думает, что это, скорее всего, связано с тем, что республиканская партия традиционно видится как партия, которая классически поддерживает военных, военное производство, такие типа ястребы. То есть это с рейгановской эры так как бы пришло, и, в общем-то, ну, он не уверен, там, насколько ему прямо это нравится, в том плане, что ветераны, они же для всех ветераны, любых партий, как бы, какая разница. Но, да, вот ситуация приблизительно такая, что... Вопрос к Марку от одесского медоеда. Как спикеру по мотивации, нетворкингу, что бы он улучшил в нашей самоорганизации, какие изъяны бросились в глаза и какой американский опыт мы бы могли использовать как рабочий инструмент? A question from one of our subscribers from Odessa to you as a motivational speaker. Yeah. So, what kind of... как там звучало первое? Какой бы... самоорганизация. Да. So, what... Чтобы он улучшил в нашей самоорганизации, какие изъяны бросились в глаза, ну, в нашей, и какой американский опыт мы бы могли использовать как рабочий инструмент? What drawbacks do you see in our self-organization capabilities? What would you improve in our self-organization in Ukraine? And what kind of lessons can we draw in this context from American experience? It's hard for me to answer because I have been so impressed by the way Ukrainians organize themselves, how they collaborate and communicate. Take, for example, we in America are still using email as a primary means of communication, right? And that's so 1990s, right? And you're using Telegram, you're using social media, you're... To me, it was a surprise that when I meet somebody at the gas station for the first time in a 5-minute conversation, we're sharing phone numbers, right? In America, you wouldn't do that. They might give you their email, maybe, right? And so I do see a level of collaboration that the local Ukrainian might not even realize is impressive. But to me, as an American, remember, we're in these bubbles. We're fearful of others, right? We don't want to publish our phone number in public spaces. That naturally gives you, the Ukrainian society, this connectivity that I don't see in America. And we could collaborate and in turn learn a lot from you and how you do it. And that is one thing I've talked to my American company and clients about, is that there's a level of collaboration going on here in Ukraine that we haven't gotten to in America yet. The fact you have DIA on your phones, and you can start a business in a very short amount of time. In 2020, I had to send a fax. Do we know what a fax machine is? Yeah. We had to send a fax. What is it? To the North Dakota government, right? And we are a generation behind from harnessing the power of this and the way it allows us to connect with people, and we only use it, for mindless social media, not to get things done in business, right? I mean, if you meet a Ukrainian on the street and they've got a business, they say, connect with my Instagram page. Yeah, I'm sending DMs to we Ukrainians. rarely use emails. Yeah. Right. It's faster. It's shorter. It's more to the point, and that I think is something that we could learn. And you think it's because Americans are afraid of using this social? Yeah, there's fear. Fear. There's fear of technology and big brother government watching you and getting your data. But America is the most technological country on earth. And your people don't fear technology. I'll say this. We made the iPhone. We don't know how to use it. Yes, that's exactly my point. Right? You made internet, you made iPhone, you made social media. But we're not using it to but greatest effect. Maybe it's the other way around. Maybe you are way in future, when you realize that social media is evil and you don't need to use it. I don't know, but this is just my opinion. Well, I mean, I think
it does have, you know, I'm no futurist, but I think it will have generational effects on our economy, on the state of business in America, in the age of smartphone technology, social media, AI, etc. Yeah. Because we have this natural fear of that, right? Whereas maybe I'm incorrect in this assessment, but I look at Ukraine and say, well, 1991, you know, dissolution of the Soviet Union, the internet was invented that decade. All the people that enjoyed freedom for the first time in their life here in Ukraine knew nothing different. Yeah. And so your adaptation and acceptance of that technology came much quicker than what I see in America, right? Yeah. There's still people in American companies that are of the dial-up age. You know, the CEOs, the board of directors, they've all got gray hair and they grew up in the 60s and 70s, right? And so our government, the average age is 70s. Yeah. So we have this like legacy of old school thinking. Okay. And yeah, there are pockets of excellence, you know, at the Google campus and Facebook and Silicon Valley, but for the most part, like, we are behind. And I think we're going to see countries like China, who are figuring out how to use technology better than us. They're going to be the biggest economy in the world in 10 years, I think. I'm not an economist, but I think. Ну, Марк считает, что американцам стоит у нас поучиться организации определенных процессов. В частности, вот, ну, мы сейчас вот дискутировали о использовании технологий. Что в Штатах технологии так, как у нас, не используются. Ну, то есть мы, например, вот он был удивлен тому, как там, ну, на заправку там заехали, 5 минут говорят с каким-то заправщиком, и они уже обмениваются там Telegram, ну, там, мессенджером, да, там, номером телефона. В Штатах тебе никто не даст даже номера телефона, тебе, может быть, дадут свою электронную почту, потому что электронная почта — это сейчас основное средство коммуникации в Штатах до сих пор. То есть люди боятся публиковать свой номер телефона в Штатах, боятся там, ну, персональные данные и просто используют соцсети больше для развлечения, чем для того, чтобы делать бизнес, там, коммуницировать. В этом плане многие компании, они, получается, на одно поколение отстали от таких стран, как мы, потому что, ну, у нас есть DIA, где мы можем там открыть бизнес в короткое время, очень быстро зарегистрировать его и так далее. В Штатах есть люди, которые, ну, там, топ-менеджеры разных компаний, которые реально, ну, там они, это поколение 60-х, которые пользуются старыми технологиями, не знают нового, и даже в Конгрессе средний возраст — это там 70 лет, где-то так. И есть, то есть, по сути, мышление на самом высоком уровне в Штатах, оно олдскульное. Несмотря на то, что в Штатах есть куча Силиконовой долины и все эти корпорации, но люди, они менее адаптивны, чем мы, по его мнению, в использовании этих технологий. И он считает, что Китай тоже намного быстрее осваивает технологии, чем Штаты. И, ну, он сказал, что он не экономист, но он считает, что через 10 лет Китай может быть крупнейшей экономикой в мире и перегонит Штаты. Вот, то есть он считает, что мы, американцам, надо учиться у нас организации, как бы, процессов, то, как мы быстро, как бы, коммуницируем и эффективнее, чем они. Михаил Шамук пишет: скажите Марку, что он поражен нашими технологиями, потому что у нас факсы и компьютеры для имейла появились вместе с мобильными телефонами и интернетом. То, что для американцев было привычно 40-50 лет. Американцы использовали кредитные карточки 70-х годов прошлого века, и мы увидели их только в конце 90-х. И здесь нужно добавить, что американцы боятся социальных медиа, вот это вот, как бы, использование личных данных, потому что у них сильное правительство, и у них постоянно идет противостояние сильного правительства, как бы, с сильным обществом, потому что у них общество сильное. А у нас не боятся использовать, и вот дают, как бы, там телефон и все остальное, потому что у нас слабое правительство, и, собственно говоря, все понимают, что если у тебя нет много денег и, ну, собственно говоря, ты там не представляешь какой-то серьезной угрозы, то, скорее всего, оно до тебя просто не дотянется, ему не до тебя. Ну, по крайней мере, так было до войны. Сейчас определенные вещи меняются, но в целом вот это вот создало такую свободу коммуникации, которая есть в Украине. Yeah, so one of our subscribers also made a point, because, yeah, this is true about Ukraine, that I think, we think that the way you are surprised, maybe because, unlike America and Western Europe mostly, that
we began using fax machines. I mean, fax machines and emails, they emerged in Ukraine together at the same time with computers and smartphones. So unlike America, where you had this, like, years-long experience of using them, then you had computers, then smartphones. We all had this in '90s at the same time. So this one, and the second one, also credit cards, which Americans have been using since 1970s, I believe, and we started to use in '90s also. Yeah, in the end. I think at the end of '90s we started using credit cards. So, and also. We think that, it's interesting how that the fear of use of social media and technology, which you refer to in America, maybe it's connected to the fact that you have a really strong government. And you have this constant struggle between the government and the public, the active part of the society, and that's why people are afraid of posting their personal data, for example, publicly, because they know that there is a government that may use them. Here in Ukraine, we have a weak government, and everyone knows that, and that's why people are more eager to share personal data, to use messengers, to just communicate directly, because they know that if you don't have money, if you're not influential or something, you don't have this kind of a lot of assets, you're not very interesting to the government, and the government may not even directly intervene in your life, and that's why maybe we're not that fearful, because we don't have a strong government here. Sure. И один из зрителей, тоже важную ремарку, Данил Машак, пишет, что теперь понятно, почему технологии промышленной автоматизации в США выглядят по-старому в сравнении с европейскими аналогами. Это правда, поверьте мне, как инженеру по автоматизации. И хотя американцы придумали концепцию и первую аппаратную часть промышленной автоматизации. Так это к чему? Это в том, что у них они создали базу большую, которая, она очень тяжела, чтобы даже если ты запускаешь следующую волну инноваций, то вот эта тяжесть старой базы, в которой ты был первым, потому что они же сложно отказаться от нее. И поэтому а у нас, поскольку было очень многое демонтировано, разрушено, то оно быстро надстраивалось. Точно так же, как шла модернизация Германии после Второй мировой войны, когда все было снесено, и было проще построить новую инфраструктуру. А им приходится поверх работающей старой, хорошо работающей старой инфраструктуре настраивать новую технологическую часть. И вот это связано с такой медленной адаптацией. Yeah, also another good point from another of our subscribers, really good point, I didn't think about this. So when also interesting, we think that since the US were the ones who created this basis, the technological basis of everything, it's really hard for them to to shift to another level, to move forward, move on, and abandon some of the old things, because you created them, you were the first to create them, and it's really hard for some people to just, okay, we need to move on and we need to shift, to switch to something new. And unlike America, again, Ukraine has never had such experience. In 1990s we had many, we had an technological industrial base, but it was really, it was disintegrated very quickly. We just lost it very quickly, and that's why it was easier for us to just switch to new technologies, to just adapt and embrace everything new, because we haven't had anything, we created from that. So maybe this is also the different where we differ. И война сейчас просто увеличивает ускоряет для Украины, она ускоряет этот процесс, потому что эту тенденцию, потому что, по большому счету, мы сейчас останемся без промышленности, и мы можем просто всю новую технологическую базу надстраивать, уже строить заново фактически. Yeah, that's why war, in this context, war that we've been experiencing is really important, because war has destroyed all the old industrial and technological base in Ukraine, and that's why it will be easier for us to create this new technological base, after the war, because everything was destroyed. The same way as Germany developed at the end of Second World War, when they had this economic miracle, connected, when they really developed real quickly, because everything was destroyed. And they just used all new technologies and created everything from scratch based on already new technological basis, not clinging to old legacies. And that, along with my prior reference to the Greatest Generation, I gave a TED talk a year ago in America. And in that talk I said that the Greatest Generation 2.0 is happening in Ukraine.
Ukrainians are learning to work together towards a common cause, right? Support the army, right? And that this generation of this generation of Ukrainians is learning to do that on top of having, you know, what I think is a great societal advantage with use of technology, that Ukraine can and will become the most formidable society on planet Earth because of the lessons you've all learned in how to resist a common enemy, how to work together towards victory. And Americans don't have that right now. We don't have a common enemy that we're all learning these very important life lessons about cooperation among citizens. But what about China and the new axis of evil? But there again, that's across an ocean. Like, it's not on people's minds. Yes, they think China's the greatest threat, but they're not doing anything about it. But in terms of geography, this means that you will never have any enemies, because the only ones you have is like Canada and Mexico. And that's why we're the longest running continuous democracy in the history of the world so far. Yeah. Right? Because we have this great strategic advantage. Yeah. No, that's true, but that's exactly why maybe it's really hard for the US to mobilize society, because you really don't have this kind of like mortal threat at your doorstep. Right. And it's unlikely that you will have, because I don't believe Canadians or Mexicans will decide to attack you soon. But that leads me to my thought that if America is the leader of the free world, if America will forever maybe maintain that strategic advantage because of our geographical good fortune, an uninterrupted representative democracy on planet Earth, then it is so important for us to get these decisions on planet Earth right. It's so important for us to, in the free world, of which, remember, of the 8 billion people on planet Earth, there's only about 1.6 billion of us, or 20%, who live free. 80% of the world doesn't enjoy what we enjoy. If it's East versus West, dictatorship versus freedom, if we're the leader of the 20% of citizens on Earth who live free, this talk of leaving NATO if Trump gets elected president, it's as if the free world were riding in a car and the driver jumped out. Yeah. We have to take seriously our role on Earth as this leader. And who does that fall upon? It falls upon the leaders in Washington to get it right, right? And we got idiots like Marjorie Taylor Greene and people who don't deserve to represent the greatest and most powerful and longest running democracy on planet Earth. It is I don't know what's going to happen. I don't know how we get it right. I don't know what needs to happen in order for America to live up to its fullest potential. Okay. But I remain hopeful that somehow we'll figure it out, right? Марк выступал где-то год назад на TED, делал как бы речь, и он приводил в пример Украину как раз вот по тем причинам, которые мы перечислили, что у нас реально уровень нашей организации и коммуникации между собой, он впечатляет. И то, что мы проживаем сейчас опыт объединения против общего врага, и он там приводил нас в пример, что мы реально, тот опыт, который мы проживаем, позволит, возможно, украинскому обществу стать самым таким собранным, да, и как бы в этом плане на планете. Вот, потому что мы боремся против общего врага. Мы покажем им всем. Да, вздрогнет вся планета. Мы боремся против общего врага, чего у Штатов нет. То есть у них нет образа общего врага. Я просто спрашивал за там Китай, новую ось зла, но они далеко, как Марк пояснил. Ну, география как бы Штатов такая, что они за океаном. И как бы нету вот этой вот смертельной угрозы, да, у ворот, врагу ворот, как бы нету такой истории. И, соответственно,
Он, честно, не знает, как бы, что должно случиться, чтобы Америка использовала свой полный потенциал и оставалась лидером свободного мира, потому что даже там нынешние разговоры о том, что Штаты могут выйти из НАТО, если Трамп придет к власти, ну, очень печальные, потому что это бы означало, что как бы что водитель там из машины свободного мира, водитель просто выпрыгивает, да, типа непонятно, что происходит. Поэтому в его понимании Штаты должны остаться лидером свободного мира, показать всем это и как бы ну, использовать свой полный потенциал этого функционала в мире. Ну, мне кажется, у нас получилась очень глубокая и разноплановая беседа. Да. И за это мы поблагодарим Марка, и наши гости тоже очень благодарят. Увлеченно слушали. Думаю, мы можем сделать еще одну беседу потом, а может быть еще одну. We had a super interesting meeting with you, talk with you, conversation. Thank you very much. Yeah. Thank you so much for this conversation. Yeah. And for your efforts in supporting Ukraine. Yeah, and many thanks from our subscribers. It was a pleasure. It's my honor, and I love Ukraine. I love being here. I love meeting people like you. I love supporting the cause of freedom, and on to our victory. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Так. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Спасибо еще раз Марку. Друзья, мне сейчас вот пишут здесь, так, Штейнбук написал. Thanks for your service, Mark, especially for your service to Ukraine. We do appreciate that. Михаил Штейнбук from USA. Thank you. Thank you very much. Спасибо, друзья. Ну, мне кажется, у нас такой получился хороший эксперимент. Вот я получил огромное удовольствие, и поэтому, я думаю, мы будем продолжать. Спасибо нашему военному переводчику Илии Кусе. Вот. Не за что. Да, и самое главное, большое спасибо Марку Линдквисту, который вот у нас был впервые в эфире. И, ну, мне кажется, это был очаровательный и очень крутой экспириенс. Пока. Пока всем.